Всім привіт! З вами Алекс, і я вітаю вас на моєму каналі разом з годинником, який вже звучить в Ненсі. Котра година? 8 вечора. Але перед тим, як ми почнемо, не забудьте залишити ваші вподобайки під цим відео, напишіть коментарі, а ми вже йдемо розмовляти з тіткою, пані Дрейк. Looks like a piece is missing. А сюди не підійде оце? Окей. Я рухаю якимись трубами. Знову ця горгулья. О, ця тітка в капюшоні. Цікаво. Так, але я так розумію, нам потрібна оранжерея. І пані Дрейк. Це що? Looks like John Pendleton may have developed some of the plants that are in here himself. Нічого собі, красавчик. Ой, фонтан. Doesn't work. Ага, але нема води. Це схоже на оцю принцеску із казочки. Це A що таке? carnivorous plant. Cool. That's probably not a good idea. Ладно. Я знаю просто, що тут може бути другий шанс, і ми можемо померти через цю рослину. Здрасте, пані All Дрейк. settled in? Good. I'm happy that you're visiting Linda, but I know how much you teenagers like your televisions and loud I'm a stereos, teenager. so I must insist that you act respectfully and civilly while you stay with us. Since my nephew Hugh is away on business, I am in charge of this household, and if there's one thing I cannot stand, it's noise. Hugh's daughter Jane is staying with us and would very much like to meet you, but please try not to distract her. She has her studies and mustn't be disturbed during her lessons. Добре, не будемо. Is anyone else staying here? We do not have any permanent house staff, if that's what you mean. The Penvillans have always been self-reliant. We get on quite well without being continuously mollycoddled by a squadron of insipid, gossiping ne'er-do-wells. Now, we do have two other house guests. Mr. Nigel Mukherjee, who is researching the Penvillan family history in the library, У цьому нема чого and робити. Ethel Bossany, Jane's tutor. What is Jane studying? What every British schoolgirl needs to know. All of her schooling in the States has left her with, shall we say, a cultural deficit. She's in capable hands now. Окей. Do you know why Linda refuses to let anyone see her? I don't know, and the doctors don't know. No one seems to know anything. Тьотя, не кричи, All I've been пожалуйста. told is that Linda is unwell and that in her stead, I must look after matters. Now, please, I really do not have time to entertain you. You may have the run of the house, but do not break anything, and refrain from mucking about with items that aren't yours. Two rules Jane seems incapable of following. And before I forget, our kitchen is being remodeled, so our dining situation is rather unorthodox. I've made arrangements with a local restaurant to Та ми deliver вже це meals to us. дізналися, що There це should be a замовили навіть. programmed number for them on the phone in your room. Feel free to order whatever you'd like. I spoke with Mr. Tucker at the Boar's Head pub, but frankly, I'm not at all sure what he said. Yes, his language is quite colourful, isn't it? He's Cockney, you see. My brother Alan and I loved to make up Cockney rhymes when we were young. We'd drive our governess quite batty. Нічого не Haven't got a понимаю. pot of glue, haven't got a pot of glue. Ha! How we teased her. Pot of glue? A clue, dear. Haven't got a clue. Rhymes with glue, you see. Я нічого не розумію. Якщо ви шарите, що це за приколи, то можете написати. I'm concerned about that thing I saw outside. It was purely your imagination, unless you saw a stray dog. But I will not countenance any histrionics about this issue. We have enough to worry about with Linda. And please do not get any ideas about going outside to investigate. I do not want you tracking mud all over this house. Боже, Can you tell ладно. me about Lulu? Lulu is a very old parrot. She must be over 80 years old. Що? Please be very Папуга, careful який with her, 80 especially if you років. feed her. Parrots have quite delicate constitutions, you know. The picture book in Jane's room. Do you know much about its history? My brother Alan found it somewhere in the house.
He was quite fascinated by it, but he'd never let me look at it. What was your brother Alan like? He was quite remarkable. He taught linguistics and computer science and won many prestigious awards. Непоганий He в тебе був loved брат. games, especially pranks, and was forever tinkering with this and that. I do miss him sometimes, but now he's gone. He died a month after my husband passed away. Бідна And ever жіночка. since I've been here all alone. Until Hugh came back from the United States, that is. Якби вже був TikTok тоді, то її брат весь Goodbye. час знімав Run пранки along. на TikTok. І що? А що це? Do you have allergies, Mrs. Drake? Oh, yes! Hay fever. Although I'm not at all sure what's worse, my allergies or that medication. It makes me feel as if I'm about to float right out of my shoes. Окей, в неї алергія, вона приймає якісь дивні ліки, у яких є побочки. Messing with her plants is probably not a good idea. Так, Who's hungry? Who's ready for some nummies? Did you say something, Mrs. Drake? Not to you, dear. окей. Якась дивна ця пані Дрейк. Ну, підемо далі. Перевіряти, що ще є в цьому прекрасному маєтку. Тут, коротше, куча якихось цих гербів. Прикольно. О, а до речі, ми там бачили один на двері. Цікаво, чи він належить до когось в цій кімнаті. Боже, цій кімнаті. От серед цих портретів. Ану. Так. Може тут? О, тут. Я бачу. Біс віват, беневіват. Нічого не понятно. Спасибо, прекрасно. О, ось ця Бріджит з телескопом. Та, в якій кімнаті ми живемо. А ти що? Привіт. It stopped working. Мабуть, треба I завести. need something to wind it up. Ну, але ми ще не знаємо, що саме. О, тут ще є хтось з папугою. Привіт. Окей. О, це, я так розумію, Хью. Батько Джейн, чоловік Лінди, а це його батько. Бургаментом Екзіт. Ну, цікаво, що навіть в нього вже був свій герб. Так, а тут у нас що? Бріджит Пенвелін? Нічого собі. Ой, це, мабуть, тут Wonder була what happened кухня. in there. Ну, небось, щось зробила Джейн. І що? Ну, нічого тут більше немає. Окей. Там були ще одні двері. О, хтось там калякає. Привіт. Ah, yes. Are you here from the agency? It's about time. Agency? Oh, dear. You're not the typist from the spiffy specialty agency, Ну, are you? ні. Well, how do you do? I'm Nigel Mukherjee. I'm Nancy Drew. What are you working on? I'm researching the Penvillin family, and Mrs. Drake has graciously opened the library for me. Nothing much has been written about the Penvillins. Until now. Why do you think that is? It might have something to do with their scandalous history. Or perhaps it has something to do with the family Майже чай treasure. розлила. Ну, але буває. Scandalous history? Well, having a family member burned as a witch can hardly be considered a mark Eleanor. of pride, I dare say. And then there's the whole business with the Blackmoor beast. Who was the family Blackmoor Beast? member? Почекайте, я Eleanor не знала. Penvillin, tried and convicted of witchcraft in 1650, quite the height of the witch trials here in Essex. It was rumored that Cromwell arranged the conviction. But she wasn't actually a witch? Who knows? Lady Penvillin was a rather vocal critic of Cromwell's policies and helped many of his enemies flee the country. Whether she actually was a practitioner of witchcraft is unknown, although many visitors to the manor during her tenure reported hearing strange, ghostly bells. Що вона Some even залишилася? saw phantom hands floating about the manor, tolling their charmed chimes. Can you tell me about the Blackmoor beast? It's a story that's been told for generations out here. During the 1600s, many of the villagers reported seeing a strange beast with red eyes and giant fangs То це prowling ми- the то, що ми moors. бачили, They якраз під asked the дверима. mistress of Blackmoor Manor, Eleanor Penvillin, to put a bounty on the beast's head. But, oddly enough, she not only refused,
She forbade anyone from hunting the creature. It was rumored that the beast was Eleanor's husband, whom she had cursed for finding out too much about the Penvillen secret. Penvillen's secret? Які For легенди. centuries, the Penvillens have been very secretive. Some believe they're protectors of a fabulous treasure, or of some dark secret. Who are all those paintings of in the Great Ну, це Hall? вже Those are додумалася, the Penvillens ладно. who owned Blackmoor Manor at one time or another. Have you seen any runes anywhere in the manor? You mean like Norse runes? No, I haven't. I don't really know much about them anyway. Dead languages aren't really my bag, you know. I'll let you get back to your work. Goodbye. А чого, ти не любиш руни? Fascinating piece, isn't it? James Penvillen sculpted it in 1591, although it appears that wand was added at a later date. He was quite a flamboyant figure and never married, but one day a child appeared quite mysteriously in the castle, and he took her in as his own. That was Eleanor, and many of the townfolk Нічого собі, believed яка her to be історія. a changeling or fairy baby. Фейрі Бейбі. А дивіться, він тримає цей жезл, який оцій казочці дала оця принцеска феї. Achoo! Боже, Use the door off. Spasiba. це що було? Це яка мова? I doubt you'll find much of interest in there. They're mainly law books. Charles Penvillen was a prominent judge in the 16th century. Sad to Okay. say, he lost his son at a young age, left his estate to his grandson, Thomas. Дякую. Ти будеш так коментувати все, куди ми підійдемо, а почитати мені нічого не можна? Кампуктер. Зараз підійдемо. А тут що? Those are mainly Penelope Penvillen's collections of French novels. She was a patron to a raft of artists, and her salon was quite popular. She was quite the libertine, even kept her maiden name after her marriage. Прикольно. А, мабуть, там нічого не можна чіпати. Ну ладно. Так, де комп'ютер? Ні, комп'ютер. Achoo! À tes souhaits. Merci. Do you mind if I use this computer? No, not at all. But it's very old. Feel free to use mine if I'm not here. Окей, Алан. Алан це ж дідусь Джейн, тот, що комп'ютером займався. Може впишемо оце то, що було в нього на гербі? Exit? Welcome, my adventurous friend. Don't tell my sister, but there are ghosts in Blackmoor Manor. Та ти що? 13 of them to be exact. The problem is they're very shy, so they only come out when it's very late at night, usually just after midnight, and even then they only show up in quiet places, like the Great Hall, and the hallways and the conservatory. What's worse, they'll only come out for a very short period of time. But if you can find and touch all 13 ghosts in the time you're allotted, come back here and I'll give you a prize, one which I guarantee you'll enjoy. So who's ready to go on a ghost hunt? Oh dear, my watch tells me that the ghosts are not likely to show up right now. Come back between midnight and 4 a.m. Farewell till then. Тобто нам треба пройти між півночю і 4 годинами ранку, і тоді ми знайдемо якихось духів. Прикольно. А що ти у нас світишся? Блекмур. Чекайте, я натискаю на Блекмур, а мені переходить на зірки. О. Коротше, побудовано в 12 сторіччі. Нам це, коротше, поки що не треба. Понятно. О, ось оцей сленг. Тільки я не розумію, чому воно мені не натискає, куди я хочу. О. Окей, все, прекрасно. Я, коротше, так розумію, що це нам буде потрібно лише тоді, коли нам щось знадобиться. Давайте запитаємо, чи нема у цієї пані Дрейк ручки від автомату. Yes? I'd like to play the card machine in the Great Hall, but it's broken. It's not broken. I removed its crank, as it was proving to be too much of a distraction for Jane. Та боже, I яка suppose вредна I could тітка. see where it's gone to.
But in the meantime, be a dear and do something for me, would you? Sure. Do you see that hodgepodge of plants over there? They're my prize seedlings. I had them perfectly arranged in that box, so I could easily move them about to catch the light. Unfortunately, Jane took all of them out when I wasn't looking. And now for the life of me, I cannot get them back in the box, so that they all fit. Why Ладно, don't you зараз give it a try порішаємо. while I see about that crank? If we both succeed, we shall both be happy, if you catch my meaning. Remember, they must all fit in that box! Ладно, зараз порішаємо, тьоть, не бійся. Коротше, треба зробити так, щоб усі ці прекрасні рослини помістилися в цій коробці. О! Блін, вона не підходить ідеально. Може це підійде? Ні, вона ще менше. О! Так. Угу. І щось я наплутала. There. Єс. Ну, таблеточки ми вже бачили. Давайте ще подивимось, що в неї тут є. Що це таке? Yikes! Maybe I should try feeding it something. Коротше, його треба чимось нагодувати, щоб він не кусявся. А ще в мене, блін, весь час болить голова, бо я на танцях вдарилась головою, і вона в мене все ще болить. Капець. Я іноді думаю, взагалі, як я ще жива з моїм щастям, везінням і просто орієнтацією в просторі мінус 100. Так, давайте підемо в кімнату, може зателефонуємо всім, кому That must можна. be the food I ordered. Так, Bangers and mash, huh? Looks like sausages to me. окей. Ну, This smells delicious. ну їж тоді. Mmm. О, ми можемо забрати масло. Ага, і нам, мабуть, треба ще щось замовити, щоб нагодувати оту штуку. І після цього Bosshead, зателефонуємо this is Хью. Tommy. Hi, this is Nancy Drew. I'd like to order some food. Sure, we've got some loop-de-loop bangers Давай and mash, loop-de-loop. pinky and perky and a dog's eye, and they're all Robin Hood. I'll have some loop-de-loop. Okay, one loop-de-loop. Uncle Fred and Johnny Rudder?
Давай You ще bet. масло. All right then, we'll come round and leave it at your Rory. Bye, potato! Ой. Пока. Давайте до Х'ю зателефонуємо. Це вже Hugh котра Penville година? here. Hello, Mr. Penvillin. This is Nancy Drew. I'm the one who's visiting Linda. You know, from the United States, across the pond. Yes, of course. Are you at Blackmoor? Yes, I am, and I've talked to Linda. Good for you, because frankly, that's something I've been quite unable to Frankly. do lately. These temper tantrums of hers make rational discourse well nigh impossible. She gets angry for no reason? Absolutely none. We'll be talking on the phone about the weather or Jane's lessons or something equally innocuous, and suddenly she'll be bellowing at me and slamming the phone down. Are you sure you didn't inadvertently say something, you know, argumentative? I promise you, these rages of hers are totally uncalled for and quite unbearable. I love her dearly, but she's making things very difficult. Давайте скажемо, що ми... I understand that Mrs. Drake is your aunt. спочатку. Yes, Aunt Letitia. We're not very close, however. She's always been rather aloof, much more interested in being a Penvillin than a person, if you know what I mean. Does Linda get along with her? As far as I know, yes, although I have caught my aunt eyeing Linda strangely at times. And of course, there's the 6-month habitation clause. The what? Що це значить? According to the Penvillin rules of inheritance, the spouse of Blackmoor Manor's current owner, that would be Linda since I'm the current owner, the spouse of the current owner must reside in the manor for at least 6 months. Що, серйозно? Should 6 she місяців? or he leave the manor before 6 months is up, ownership of one half of the estate immediately passes to the next legal heir. And that would be Mrs. Drake. Correct. Тобто, якщо Лінда вийде, то тоді права на Блекмур переходять до пані Дрейк? Ну, цікаво. I met your daughter Jane. Quite the bundle of energy, isn't she? How long have you and her mother been divorced? Renee and I were divorced almost 2 years ago. Jane went into a bit of a tailspin for a while, but she's come to adore Linda. She's been calling her mummy since the day we were married. Have you spent much time on your father's computer, the one that's in the library? I dare say I've never touched it. Mathematics, computer science, linguistics, all the things that fascinated my scholarly father bored me to tears. He gave Бідняшка. up on me quite early on. With Jane, however, it was a different story. What do you mean? From the day she was born, my father doted on her, far more than he ever doted on me. Read to her, bought her books, games. Truth be told, I was a bit А то jealous. от в кого He Джейн passed away така. when she was still a Дідуся. toddler, so it's unlikely she remembers all the attention he showered on her. But I do, and I still find it so out of character as to be mystifying. Are you aware that those columns in the Great Hall can be opened up? The columns in the Great Hall open up. Why on earth would they do that? I'm not sure yet. Тобто And він more цього to не the знав. point, what did the Класненько. columns in the Great Hall have to do with Linda? I'm not sure about that either. My mother-in-law's counting on you to find out what's wrong with Linda. I'm counting on you. Linda's counting on you. I do hope you won't allow yourself to get distracted. It was nice talking to you. Дуже This is приємний an extremely дядько. busy time for me, so I apologize in advance if you call and I'm unavailable. I understand. Good. Cheerio. Я поняла, що, коротше, з ним розмовляти про те, що ми щось дивне знайшли, взагалі нема сенсу, бо він нам скаже, що ми його просто... Who's Відволікаємо. that? Червоні I окуляри. wonder if these are what made those red eyes I saw outside the night I arrived. Блін, як я налякалась. Все? Нема нікого? Йо-моє, чого я так злякалась? Тихо. У нас є масло, давайте змажемо цю This'll штуку. loosen things up in there. Так. О, сходи. Ludes ergo es. Ну, чудово. Ага. Все, коротше, я поняла тепер. У нас оце все пов'язано з цим віршиком, поемою у Джейн, тому зараз я, коротше, зроблю матчинг, що до цього відповідає. Блін, голова, перестань боліти, пожалуйста. І повернусь до вас. Коротше, що в мене вийшло? Вийшло в мене так, що перший йде місяць, потім йде сила, тобто цей чувак, що тримає камінь, потім йде тост, келихи, потім йде лицар, милосердя, там, де копійку дають, ангел,
Геометр. Батько час. Оце, я так розумію, в капюшоні. Дурість, це я розумію, так клоун. І світло. І, коротше, зараз я це все... Ой, божечки, якось розставлю і повернусь до вас. А, і тут, типа, радуга. І тут це треба давати у цьому порядку, що радуга. Коротше, я пришвидшу це. Я не могла зрозуміти, що сталося. Я, коротше, переплутала одну штуку. Так, і тепер у нас вже є і місяць. Окей. А як нам? I need the key. Може, у Джейні буде ключ? She's probably sleeping. Ладно, давайте тоді ляжемо спати. Нам більше їжі не принесли. Ляжемо спати до другого дня, щоб поговорити з Джейн. Ну нам, да. Краще так. Ну, на третю навіть. What is that? Maybe I'd better have a look around. Що тут відбувається? Окей, цю фігню вона не завела. А, до речі, цього ж чувака вже може і не бути. Тільки нащо нам його комп'ютер?
Якась Людмила йому пише. Класно, боже. Якісь його нотатки прикольні. Я не хочу це читати. А, і ми ж можемо спробувати заграти в гру. So who's ready to go on a ghost hunt? Давай. Remember, you mustn't waste any time. Our little chums won't stay visible for long. So, on your mark, get set, go! Окей. Давайте побіжимо шукати привидів. О, бачили? Іди сюди. Ой, ще один. Got one. Там був ще один. Ей, не заважай мені. Так, може десь ще тут будуть? О, 3 down, 10 to go. 3. Я там бачила ще одного. Ще один. Так, все, більше нема. Окей, нема. Мені здається, що ще один тут мав бути. Тож я іноді так кажу, наче я м'явчу, як кіт якийсь. Так, в оранжереї це ще. Щось я там бачила, наче, ні? О! Бо мені здалося, що я бачила фіолетове світло. Все, біжимо нагору. Все, більше нема. О, є ще один. Так. Біжимо. О, ще один. Скільки нам ще лишилось? Тихо. Може тут? О. Біля нашого О є. 10 down, 3 to go. Ще 3. Polly is a stupid bird. Polly is a stupid bird. Ще 2. Pay no attention to the bird Oh. behind the curtain. І де ще один? Може в цій кімнаті? Я не бачу ще одного. Ей, алло, де I'd ще? better stay inside. If I track mud in the house, Mrs. Drake will kill me. Блін. Знаєте, що я думаю? Що ще один, он за тими зачиненими дверима на другому поверсі. І, блін, поки в нас нема ключа, то ми нічого не зробимо. Так. Тому нам лишається... О, телескоп! Це, коротше, отой автомат, що нам ця тітка дасть ручку, і я знову малюю. Так, все. Так, я це все перемалювала, і я думаю, ми ляжемо спати, щоб поговорити з Джейн, з Ліндою. Може, хтось нам дасть такий ключ до тієї кімнати. На 3-ю, давай. What was that? Та що ж таке? Ви дасте мені поспати чи ні? Де? Scratch marks, like something was trying to get into my room. Ну хоча б ми поспали. То 3-ю. Що тут весь час шарудить? Так, Джейн. Hi, Nancy. Have you ever seen these before? No, what are they? I was hoping you could tell me. I found them in the hallway. I've never seen those before in my life. Чудово. Have you ever heard anything strange at night that sounds like chanting? No. Do you think there's a treasure hidden around here? I highly doubt it. I mean, if there were, wouldn't someone have already found it? When I asked Ethel about it, she said that it's the Penvillian name and heritage that should be treasured. Ugh. Have you played that game on the computer in the library about the 13 ghosts? Why do you want to play some dumb old computer game when you can play a game with me? No, I've never played it. I should get going. Toodles! Окей, тобто ключ ми в неї не можемо попросити.
Мадам Баттерфляй. Десь я це вже бачила. Я не знаю, чи це не було в цьому. В Тінь у краю води. I'm sorry to bother you again, but Jane told me about the lady in black. What lady in black? Jane never said anything to me about a lady in black. Чому? That kid is so weird. I just don't get her. Did you receive a note or something that's upset you? I did receive something. But it's none of your concern. You can't help me, and that's that. I'm sorry. Linda, you have to give me a chance. Everyone is so worried about you. If you just tell me what's happened, maybe I could help. Linda, Вона щось не дуже I made хоче a нам promise нічого to your mother and I розповідати. plan to keep it. I'm here for you when you need me. Окей, Лінда. Так, я дивлюсь, що у нас є. І я думаю, ми зараз підемо до пані Дрейк. Хай нам дасть ручку нарешті. І заведемо цей автомат. Я випадково зачинила двері раз. Так, пані Дрейк, пані Дрейк. Ми біжимо до вас. Yes? I managed to get all those seedlings back in the box. Wonderful. And I managed to find that crank. There you go. Great, thank you. Do you believe that Blackmoor Manor is haunted? No, of конечно. course not. I've lived here for many, many А, не years, виглядає and на I того, can хто в tell це you вірив. without a doubt that absolutely no ghosts walk these halls. An occasional odd creak here and there, yes, but no ghosts. Goodbye. Good day. Що це значить good day? Так, давайте, коротше, порішаємо з цим автоматом. Йдемо поступово, поки ми знаємо, що робити. Окей. І тепер треба нам буде Those натиснути. symbols look familiar. І там була спочатку сумна маска, потім була папуга, потім була арфа, потім була оця штука, і остання була весела маска. О, ми можемо Maybe she'll виграти. give that to me if I win. Так, я так розумію, що оця гра, вона схожа на, ну, по правилам на ту гру, що ми грали з Джейн. З цими вампірами, чи хто там був. Коротше, що типу, треба зібрати 3 однакових малюнки. О, давай. Ні, нема в тебе. У нас цього нема. О, бачите, в неї стільки всього є. Ага, цього нема. О. Давайте спробуємо запитати. Ні, нема. Еррато? О! Якщо воно в нас зараз знову не запитає за цю штуку, то можна натиснути. Давай. В неї тільки одна була, що вона так за нею трясилася тоді? Найгірший момент це коли в тебе відбирають оці 2. О, ура! Хоч це нам не відбере. В неї весь час оця сумна маска. По мене, мабуть. Ні.
О, папуга в неї з'явилась. Одна? Ну, хоча б так. Коли в нас вже з'явиться ця мельпомена? О, дякую. О, фух. Ну, тепер питання, чи вона вгадає, чи ні? Очевидно. Звичайно. А хто переміг? Якщо 5 на 5? I won! All right, Betty, pay up. Ми виграли? Окей. Ну що ж, я думаю, ми повернемось до Ненсі вже в наступній серії. Всім безмежно вдячна за перегляд. Не забудьте залишити ваші вподобайки під цим відео, напишіть коментарі, а ми побачимось вже незабаром. Всіх обіймаю. Па-па!